Ich hört ihren Atem, bever ich ihr Wort verstand. Dieses Licht nauben, das sie immer matcht, wenn sie dacht, niemand Wort zu hören. Ich wollte gerad auflegen, aber irgendet was hielt meinen Finger zurück. Vielleicht war es Intuition. Vielleicht Angst. Vielleicht dieser winzig, fragile Instinkt einer Mutter, der spürt. Wenn was nicht des timmt ich hat mein Tochter gerad angerufen, nur zu fragen, ob sie sicher angekommen war. Nix besonders. Nur ein kurzer Anruf, weichen Seatjaren matcht, selbst wenn sie links erwachsen war. Sie klang hektisch, gestresst, sagt, Mama, ich ruf dich gleich zurück, ja? Dann hört ich ein Rascheln, Schritt, ein Klacken. Und dann ward es still. So still, ich wollte auflegen. Aber dann hört ich sie lachen. Nicht ihr normals lachen. Dieses Ende. Das sie sieht einigen Mannen in der Nacht siegt, wenn sie dacht, ich ward es nicht mitbekommen. Ein Lachen, das mir fremd war. Ein Lachen, das nicht mir gehört. Sie hat keine Ahnung, sagt ihn männlich Stimme, tief, selbstsicher. Ich erstarrt. Mein Herz rutscht in den Magen, als wär ich in einem Fahrstuhl in die Tief gefallen. Natürlich nicht, antwortet mein Tochter. Sie glaubt als was ich ihr sage. Sie ist, na ja. Mama eben. Ein einziges Wort, so leicht ausgesprochen. Aber es fiel in mein Herz wie ein Stein in einen stillen See, ich stand mitten in der Kutsch. Das Handy in mein Ohr gepresst und die Welt ward plötzlich kleiner. Die Geräusch, die ich hört, klangen wie aus weiter fern, ihr Stimme, sein Stimme, die Art. Wie sie miteinander sprachen, als wär ich ihnen fremd. Als wär ich jemand, aber den Mann spricht, aber der nicht mehr das ich hört. Wie sie von uns? Fragt Nein, und sie muss es auch nicht wissen, ein Kitchern. Ein Bearing, die man hört, und sie zu sein. Sie wird es nicht verstehen, ich biss mir auf die Lip, bis ich Blut schmeckt. Nicht, weil ich mir wetten wollte, sondern den Schreiser exulten. Der aus meiner Brust herausbrechen wollte, ich wollte glauben, dass ich falsch hört. Dass das als ein Missverständnis war. Das gleich Gemmen sagen Wort, wurde, die Verbindung spinnt. Aber die Wort kamen klar und deutlich, jed Silbeinschlag, jeder Satz ein Riss in allem. Warn ich geglaubt hat, wie lang willst du das mit ihr eigentlich noch durchziehen? Fragt die Männerstimme. Mein Tochter suchst, als wär ich ihn lästig verpflichting ihn Tasch. Die schwör geworden war, solange es nötig ist. Sie hilft uns doch ständig. Geld, Babysitten, als. Wieso sollten wir das riskieren? Ich spürt, wie mir die Luft aus den Lungen wich. Nicht nerveret, ausnutzing, bewusst, kalt, geplant, ich griff nach der Tischkante. While der Boden unter mir schwankt. Mein Finger zitterten so stark, dass das Handy beinahe aus meiner Hand rutscht, ich will nicht. Dass sie sich einmischt, sagt der Mann, tut sie nicht, antwortet mein Tochter. Sie denkt wirklich, ich verbring die Wochenenden mit meinen Freundinnen. Mein Herz matcht einen Sprung. Die Wochenenden in denen sie Augenblick ausgelat war, seit für sich bracht. Die Abend in denen sie spat zirkum und sagt, Mama. Ich hat so viel Stress, frag bit nicht, die Momente. In denen ich ihr Essen warm gelten hat. Damit sie wenigstens nicht hungrig schlafen muss, ich hat es nicht sehen wollen. Ich hat es nicht hören wollen. Und nun hört ich als, und was ist mit? Ihr Stimme senkt sich, word weicher intimer. Macht der darüber kein Sorgen unterbrocher sie. Ich bin nur deinetwegen hier, ein Kuskerbusch. Ein Lachen. Ein Rascheln von Stoff dot es fühlt sich an, als word ich lauschen. Wie mein eigens Herz werden word. Nicht nur als Mutter. Sondern als Mensch, ich merkt kaum, dass mir drinnen über die Wangen liefen. Erst als sie kalt wurden. Ich stand reglos die Finger taub, der Atem flach, und dann hört ich den Satz. Der mir endgültig den Boden unter den Füßen wegzog, sie ist nur gut. Solange sie uns nutzt, mein Tochter antwortet nicht sofort. Ich hofft für einen sekundenlangen, schwachen Moment, dass sie weiter sprechen wird. Dass sie sagen wird, nein, so denkst du falsch, sie ist mein Mutter, ich lieb sie. Aber stattdessen hört ich druck das Handy dichter ans Ohr, obwohl ich es nicht hören wollte. Ich versucht eins Watman, aber mein Lungen gehörten mir nicht mehr. Als in mir schrie. Als in mir zerbruch, und dann, ganz plötzlich, hört ich, wie sie sagt, Moment. Hat sie aufgelegt?
Schritt, hektik, neen, diverbindungstet noch, ich legt off. Nicht aus what, nicht aus Stolz, sondern weil ich wust. Dass ich keinen weiteren Stich überleben word, ich stand allein in meiner Kutsch, umgeben von Dingen. Die ich für sie gekauft hat, Erinnerungen. Die ich für sie aufgehoben hat. Und mit einem Wissen, das mich wie umholt, mein Tochter hat mich nicht nerbelligen. Sie hat mich benutzt. Und sie hat mich betrogen, nicht mit Taten, sondern mit Worten. Die vielleicht noch schlimmer waren, doch was sie nicht wust, ein Hersken brechen. Aber manch Herzen brechen so laut, dass die Welt es irgendwann hören muss. Ich sah noch immer am kachentisch, als wär ich festgewachsen. Der eber dem Herd tickt laut, viel lauter als sonst. Jeder Sekundenziger fühlt sich ein weiterer Schlag in mein Geschwallens Hers. Ich wust nicht, wie lang ich dort sah. Minuten oder Stunden, es macht keinen Unterschied. Seit Verler ihr Bedeutung, wenn das Vertrauen, das man über ein Leben lang aufgebaut hat. In Sekunden zerbruch, ich sah das Handy in, das jetzt stumm vor mir lag. Ein kleines Gert, das gerade mein ganzes Leben verändert hat. Ironisch, wie die Gertenerd Beben oft lautlos beginnen, irgendwann stand ich auf. While mein Körper ist verlangt. Ich fühlt mein Bein kaum, aber sie trugen mich automatisch zum Waschbecken. Ich dreh das Wasser auf, lie es über mein Laufen, als kann ich die Wort wegspülen. Die sich in mein Haut gebrannt hatten. Doch sie blieben. Jed Silb, Jed Luge, die Wahrheit klet schwerer und mehr als jeder Schmutz. Ich wollte niemanden anrufen. Niemanden sehen. Niemandem erklären müssen, warum mein Stimmversagen Word, sobald ich den Mund öffnet. Stattdessen ging ich langsam ins Wohnzimmer. Setzt mich in meinen alten Sessel und sag mir ein Deck über die Beine. Obwohl mir nicht kalt war. Vielleicht wollte ich mich einfach festhalten, weil niemand anders es tat. Mein Gedanken wanderten zurück. Zu den Tagen, an denen mein Tochter noch klein war. Zu den Stunden, die wir zusammen verbrachten, sie mit ihren Schulheften, ich mit meiner Arbeit. Wie sie bei jedem Streit sagt, Mama, du bist die Einzige, die ich brauch. Wann war aus diesem Satz ein Lüge geworden? Oder war es nur gewesen? Ich erinnert mich an Eils, was ich für sie getan hat. Und denkt, in denen ich nicht geschlafen hat, weil sie krank war. Und die Tage, in denen ich mein eigenen Wunsch hinten anstellt, damit sie ihrs Leben konnt. Eltern tun das, nicht aus Pflicht, sondern aus Lieb. Die man nicht wie ihn Rechnung stellt, und doch. Genau das hat sie getan, sie ist nur gut. Solange sie uns nutzt. Dieser Satz brannt in meinem Kopf verschnitt tiefer als jeder wäret. Denn ich mir had vorstellen können, ich legt meinen Kopf in die Hand, ich wust. Dass ich eine Entscheidung treffen musst. Bever die one zu grog word sie zu heilen. Aber wie entscheidet man sich gegen sein eigens Kind? Wie verschliet man ein Hers, das sich nicht selbst schützen gelernt hat? Die Terglock riss mich aus meinen Gedanken. Ich start. Ein Teil von mir hofft, dass es mein Tochter war, vielleicht mit einer Erklärung. Einer Entschuldigung urgent was. Der andere Teil bettet, dass es nicht so war, ich ging vorsichtig zurter, nicht langsam. Es war niemand, den ich erwartet. Nur der Nachbar, der mir ihn falsch zugestellt Post bracht. Ich nahm den Brief entgegen, lächelt mechanisch und schloss Dieter. Und genau in diesem Moment vibrierte mein Handy, der Name meiner Tochter leuchtet auf. Ich start das Display an. Mein Finger froren ein. Was word sie sagen? Word sie merken, dass ich Eils gehört hat? Word sie loggen? Oder word sie mich wieder benutzen? Ich at mich tief ein. Die Entscheidung, den Anruf anzunehmen oder zu ignorieren, schien greger als Eils. Was ich getan musst, schließlich nahm ich ab. Mama, ihr Stimme. Ein bisschen gehitzt. Ein bisschen zu freundlich. Ich wollte nur sagen, dass ich unterbrach sie nicht. Ich sprach euch nicht. Ich wollte hören, was sie von sich aus sagen word, Mama? Bist du da still? Nur mein Atem, unterlegen, dies Wischen und Schwetten, also. Wir wollten dich morgen besuchen. Aber nur kurz. Wir haben wenig Zeit, wir also auch dort ich schloss die Augen. Der Schmerz zittert durch mein Brust, Mama? Noch einmal dieses Wort. Es klang plötzlich fremd, kalt, wie ein Name, den man gemandamjet. Den man nur braucht, wenn es unbequem word, ich wust, wenn ich jetzt sprach. Word means Stimmbrechen. Eils Word herauskommen. Der Schmerz. Die Enttäuschung.
Knocket was Anders, die Wahrheit, das ich nicht wusste, ob ich ihr noch vertrauen konnte. Ich sagte nur, wir reden morgen, mein Stimme war ruhig. So ruhig, sie erschrak ein wenig. Ich hört es, Mama, ist alles? Ich legte auf. Nicht aus Trotz, sondern weil ich wusste, dass ich Zeit brauchte, zu entscheiden. Weil mein Leben weitergehen sollte, ich setzte mich zurück in meinen Sessel. Draußen wet Wind gegen das Fenster. Ein seltsamer Frieden breitet sich in mir aus. Ein gefährlicher Frieden. Der Frieden eines Menschen, der begriffen hat, dass am Abgrund steht und dass diesmal nicht springen will. Ich wusste noch nicht, wie ich ihr begegnen würde. Aber eins wusste ich sicher, der's Tag wird nicht so sein wie all anderen. Denn ich hat alles gehört. Und nix wird wieder so werden wie vorher. Der Morgen brach grau und schwer an, als der Himmel beschlossen, meinen zu spiegeln. Ich war kaum eingeschlafen und doch wusste ich, dass ich aufstehen musste. Heut wird mein Tochter kommen. Heut wird ich ihr in die Augen sehen müssen und dabei so tun. Als ich die schlimmsten Wort meines Lebens nicht gehört, ich stellte Kaffee auf. Aber der Duft erfüllt mich nicht wie sonst. Der Dampf stieg auf, weil sich in der kalten Luft der Kutsch, ich hielt die Tasse in den Händen. Nur urgent det was zu festzuhalten. Ich fühlte mich, als wär ich aus Glas, und ihr bearing Wort entscheiden. Ob ich zerberken Wort oder nicht, als die Orzen schlug, hört ich Schritt vor der Haustür. Ihr Schritt, die ich aus tausend anderen herausgehört hat, früher Wallerlechtigkeit. Heut so schnell, so schwer, so nervs. Mein Herz begann zu schlagen, schneller, harder, als es Angst vor dem was common word. Ich öffnet dieter die stand sie. Mein Tochter sie lächelt, aber es war kein Lächeln, das aus dem Herzen kam. Es war ein Lächeln, das Lügen trug wie ein Parfüm. Ein Hotch so, ein Hotch so kunstlich, Mama. Da bist du ja, ihr Stimme war weich, aber nicht für mich. Für die Rolle, die sie spielen wollte, ich trat einen Schritt zurück und ließ sie hinein. Sie sah sich als wär sie zum ersten Mal hier, als würde sie prüfen, ob was während der war. Du siehst müde aus, sagt sie schließlich. Ich nicht nur. Wenn du wusstest warum, dacht ich, sie setzt sich in meinen Küchentisch, denselben Tisch. Indem ich vor einigen Stunden zusammengesunken war, rennt ich ihr was ich hört. Ich setz mich ihr gegenüber, mein Hand die Kaffeetasse geschlossen, weil ich Angst hat. Mein Hand kann sonst zittern, Mama, hör zu. Ich wollte gestern noch mit dir sprechen, aber sie sprach vorsichtig, tastend. Nicht aus Sorge, aus Angst, dass ich etwas wusste, ich war müde, unterbrach ich sie ließ. Ihr Augen zuckten. Nur ein winziger Moment. Ein Moment, dem man nur Aufmerksamkeit schenkt. Wenn man verletzt worden ist, ich wollte dir sagen, begann sie wieder. Dass ich am Wochenende wegfahr, sie sagt dies so beilufig. Aber ich hört ihr Gestures Stimme wieder in meinem Kopf, sie glott wirklich. Ich verbring die Wochenenden mit meinen Freundinnen. Ich fühlt die Wort wie Nadeln unter der Haut, wohin? Fragt ich ruhig. Sie blinzelt. Nicht vorbereitet auf dies Frage Wie immer, so Emma, ich hab dir doch gesagt. Ihr Stimme verler und Ruhe, such nach halt dot ich nicht langsam. So langsam. Sie merkt dies, Mama. Ist etwas? Du bist so still, ja, weil mein Wortschatz plötzlich voller Dinge war. Da ich nicht sagen konnt, als zu sehr streng, ich bin nur nachdenklich, antwortet ich. Ihr Stirn legt sich in Falten. Aber was denn? Ich sah sie lang so lang. Und plötzlich erken ich etwas, das ich vorher nicht sehen wollte, sie war nicht das klein Mädchen, das ich beschützt hat. Sie war eine erwachsene Frau und sie hatten Skydungen getroffen. Die mich aus ihrem Leben drangten, aber Wils, sagt ich ließ. Sie verzog den Mund, eine Mischung aus Unstalt und Angst, erwischt zu werden. Dann legt sie die Hand auf den Tisch, so als würde sie sich vorbereiten zu verhandeln. Mama, ich weiß, du willst helfen. Aber du darfst dich nicht immer so einmischen. Ich bin erwachsen. Ich muss nicht als Ellen, ich lacht. Nicht laut. Nicht bitter. Nur ein leases, brutschiges Lachen, das ihr siegt, das ich mehr wusst, als sie dacht. Ich mich nicht ein, sagt ich. Ich hör nur zu, sie erstarrt. Ihr Pupillen weiten sich minimal. Nur ein Second, aber ich sah es, was meinst du, dammit? Ihr Stimme war angespannt, ich neigt den Kopf leicht. Manchmal hört man Dinge. Unbeabsichtigt, sie schluckt.
Ich sah, Weierhen zitterten. Ganz liked, Mama. Was hast du gehört? Ihr Stimme war nun dun wie ein Faden dot ich leg die Hand auf den Tisch, at meet tief ein. Ich sah sie en nicht als Mutter, sondern als Mensch, der Anerkennung verdient, genug. Sagt ich, mehr als genug, sie word bleich. Ihr Atem stockt. Ihr Lippen öffneten sich, aber kein Wort kam heraus dot ich sah ihr Angst. Ihr Scham, ihr Wut, als hinter ihren Augen. Ineinander verstrickt, Mama. Ich kann erklären, nien unterbruch ich sie ruhig. Erklärungen sind für Missverständnisses. Und das hier war keins, sie presst die Lippen zusammen und plötzlich brachen ihr etwas. Es war nicht so gemeint, stammelt sie. Ich war gestresst. Ich wollte nicht, doch sagt ich. Du wolltest genau das sagen, sie sah mich an, als ich ihr den Spiegel vorgehalten. Und sie mocht nicht, was sie darin sah, Mama. Bitte ich brach dich ihr Stimmbett. Aber es war nicht lieb, es war Angst vor Konsequenzen, ich stand langsam auf. Schab meinen Stolzerk, du brachst mich nur, solange ich dir etwas geb, sie sinkt den Blick. Nicht aus Ruhe aus Entlarving, ich muss nachdenken, sagt ich. Und du auch, sie sprang auf. Mama, bitte? Sag das nicht. Ich kann nicht, ich hab in Hand, sie verstummt, ich lieb dich, sagt ich. Aber ich akzeptiere nicht, benutzt zu werden, es herrscht still. Ihn still, so schwer, dass sie das Atmen erschwert, und dann sagt sie den Satz. Der Eils verandert, wenn du jetzt gehst. Verlierst du mich, ich sah sie in lang, unserem ersten Mal begriff ich, man verliert niemanden. Der eine nie Wirklichkeit, ich jehe nicht, sagt ich ruhig. Ich lass nur los, ich drut mich Jingens Wohnzimmer. Leis sie stehen. Mit ihren Lügen, mit ihrer Angst, mit der Wahrheit, die sie nie hören wollte. Als die hinter ihr zuviel, meet ich zum ersten Mal sieht stunden wirklich aus. Nicht vor Erleichterung. Sondern weil ich wusste, das Kapitalwort nicht sie schreiben. Sondern ich. Ich stand am Fenster, die Jalousien halb geschlossen, als ich schon das Licht Angst. Den Raum zu betreten. Minhen lagen reglos auf der Fensterbank, als renn sie nicht mehr til von mir. Und doch zittert als in mir. Es war dieses Zittern, das nicht aus Kälte kam, sondern aus etwas Tieferem. Dunklerem, aus dem Gefühl, einen Menschen verloren zu haben, bevor man ihn wirklich gern sieht. Ich hört immer wieder dieselbe Frage in meinem Kopf, wann genau hatte ich meine Tochter verloren? War es verwoken, Monaten Jahren? Oder war es erst in dem Moment geschehen, als ich sie am Telefon hört, und dass sie wusste, dass ich noch mithört? Dies Wort. Sie brannten immer noch in meinen Ohren, obwohl ich sie verfluchen wollte. Sie waren nicht bis gesagt worden, nicht laut, nicht voller Wut. Vielleicht hat es gerade deshalb so weh. Sie waren beilufig gewesen, selbstverständlich, wie in Wahrheit. Die sie schon lang kennt und die ich als letzter fahren sollte. Und nun stand ich hier allein, renn die Welt drauen weiterlief. Als nicht sich verändert, ein Auto fuhr auf der Straße vorbei. Und das Gurgisch riss mich für einen Moment aus dem Nebel. Ich sah hinunter, aber niemand hielt an. Niemand sucht mich. Niemand wundert sich, warum das Licht in meinem Fenster sieht stunden und unterbrochen brannt. Vielleicht war das der Punkt, in dem es mir klar wurde, Einsamkeit beginnt nicht dort. Wo niemand da ist, sondern dort. Wo jemand nicht mehr bei dir sein will, obwohl kennt, ich ging zum Tisch. Dort wo das Telefon lag. Es lag genau in der Stelle, in der ich es abgelegt hat, als mir nie nachgegeben hatten. Es war still jetzt. Kein Summon, kein Name auf dem Display, kein Versig, mich zu erreichen. Und doch hatten dies wenigen Minuten, dieses Vershendlich nach Auflegen. Mein ganzes Leben neu gezeichnet, ich setzt mich. Die still im Raum war schwer, als würde sie sich auf mein Schultern legen. Und für einen Moment war ich schwer zu atmen. Ich schloss die Augen, öffnet sie wieder und zwang mich. Den Gedanken auszuhalten, mein Tochter. Mein einzig, mein hers, hat über mich gesprochen. Als wäre ich ihn last, ein Hindernis. Ein unangenehmer Schatten, den man abschütteln muss. Es war, als hat sie ihn Wahrheit ausgesprochen. Die ich nie hören sollte, aber die doch schon lang über mir schwett, ich griff nach einer Deck. Sog sie über mein Knie und spürt plötzlich, wie unendlich müde ich war. Es war kein muttig Kiet Dekrippers. Es war die muttig Kiet eines Herzens, das so viel in es Chungen getrogen hat.
Zuveel wordt verschlucht, zuveel tranen onderdrukt hat. Ich leg die Deck weg. Sie schutz mich nicht. For dieser Art von Schmers Gabis keen warms touch Dieters Kutsch war halboffen. Ich sah den Stuhl am Tisch, den sie sonst immer nahm. Ich sah das Glas, das sie bei ihrem letzten Besuch benutzt hat. Ich stand noch da. Ich hat es nicht gewaschen, weil ich damals dacht, sie wird bald wiederkommen. Jetzt stand es da wie ein Mammel, ein stiller Zug meiner Hoffnung. Ich nahm es, hielt es einen Moment in der Hand und stellt es dann langsam in das Spulbecken. Der Klang, den es matcht, war berischen laut, als word etwas zerberken, obwohl es heil blieb. Ich wusste nicht, wie lang ich dort stand. Die Minuten verloren ihr Bedeutung. Ich ging zurück ins Wohnzimmer, lie mich auf das Sofa sinken und sah in die Deck. Ich wollte weinen. Aber es kam nix. Vielleicht war ich schon über den Punkt hinaus und dem Tränen ihn Antwort sind. Vielleicht war Schmers manchmal so tief, dass keinen Ausdruck mehr findet. Langsam holt ich das Handy out hervor und öffnet die letzte Nachricht meiner Tochter. Nur ein kurzer Satz, so unschuldig. So warm, so liebvoll. Und doch wusste ich jetzt, dass zwischen ihren Worten Wahrheit lag, die ich nicht ernt hat. Wahrheit, die ließ, fast unsichtbar, aber tlich war. Ich betrachtete ihr Profilbild. Ihr Lächeln. Ihr Augen, die meinen immer so hunlich waren. Und ich fragt mich, ob sie jemals verstanden hat. Wie man Mutter verletzen kann, ohne auch nur einen einzigen lauten Satz zu sagen. Irgendwann stand ich auf. Ging zum Riegel und zog alte Holzkist heraus. Darin lagen die Jar, die wir mitten in der hatten, Kleinzeichnungen, Fotos. Ein Armband aus Perlen, das sie mir in der Grundschule gemacht hat. Als Erinnerungen an Zeit, in der ihr Liebkind bedingen kannt. Ich nahm ein Foto heraus, auf dem sie mich hinhielt, damals noch klein, vertrauensvoll, sicher. Ich strich über das Bild und fühlte einen Stich, der tiefer traf als jedes Wort. Ich wusste, dass ich mich entscheiden musste. Es gab nur zwei Wege, entweder ich klammerte mich in Erinnerung, die nicht mehr existiert, oder ich nahm den mit zusammen, das auszusprechen, was ich immer vermieden hat. Ich musste sie konfrontieren. Nicht aus Wut, nicht aus Reche, sondern mich selbst nicht zu verlieren. Aber der Gedanken matcht mir Angst, ich sah in den Spiegel an irgendeine Frau. Die erschöpft war, ja, aber nicht gebrochen. Nicht mehr. Irgendwo in mir, dort wo die Verletzung am tiefsten sah. Began etwas Neues, vielleicht war es Wut, vielleicht war es Word, vielleicht war es beides. Ich stand auf, wischt mir die Augen und at mich tief durch. Dann nahm ich das Handy, hielt es einen Moment lang, als würde es über mein Schicksal entscheiden. Und wollte ihr Nummer. Sie ging nicht dran, einmal, zweimal, dreimal, ich legte nicht auf. Ich wartet. Ich wusste, dieser Moment musste kommen, und dann hört ich es einklicken. Stimme. Und diesmal war ich bereit.